Hi friends, good morning. So in the last session we have discussed about properties of lanthanides, chemical properties of lanthanides, and also magnetic property and color of the some lanthanide ions. So why they are colorless and why they exist as diamagnetic because of F0 or F14 configuration, that is due to absence of unpaired electron. And also we have discussed about the applications of some uses or applications of the lanthanides. That is an important alloy of lanthanide is called as a mish metal. So that is a composition consists of 95% of lanthanides and 5% iron and trace amount of sulfur, carbon, calcium and aluminum. And some lanthanide oxides are used in television screens and also in the fluorescent surfaces. And also some mixed oxides of lanthanides that are used as catalysts in the case of petroleum cracking. So and also give us some information. They are giving us information about some lanthanide contraction. So for NEET examination and also for JEE. So what is the consequence because of the decreasing in size? So how they are going to separate the mixture of the lanthanides and how the basicity and the solubility of the oxides, hydroxides and also carbonates of the lanthanides varies, and complex formation tendency what happens along the lanthanide series. So this is all the concept we have discussed in the previous session. So otherly next topic in Shuru Maridu, that is octinides. So what are octinides? That is the differentiating electron enters into a 5F subshell, anti-penultimate 5F subshell. So otherly 14 elements bರುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು. That is from thorium to lawrencium, atomic number 90 to 103. So why that was octinides? Because thorium in the so previous element ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ that is actinium. So actinium ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ 14 elements ಏನಿದೆ they are called as octinides. So in this class I am going to discuss the electronic configuration, oxidation state, octinides contraction and some properties, and the last topic that is the difference between lanthanides and octinides. So okay, let us start the electronic configuration of octinides. So we know that general electronic configuration of octinides is radon 86. So that is 5F 1 to 14 and 6D 0 to 1 and 7S2. So that is the general electronic configuration of the octinides. So here the differentiating electron enters into the 5F subshell, anti-penultimate 5F subshell, and some exceptional case. Some exceptional case ಅಲ್ಲಿ 0 to 1 ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. So I will tell you what is that element. So and also 14 elements variation ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That is from thorium to atomic number 90 to lawrencium. That is atomic number 103. Total number of elements is for the 14 total number of elements that octanides are 14. So let me start the first one. So first we are on the actinium anta tagondini. So actinium means, remember, this is not a actinide, this is a d black element. After actinium ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ elements ನ get called as octinides. So actinium have the atomic number 89. So the symbol ಅನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, that is AC ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So next ಬರೋದು that is thorium. So that is 90. So atomic number 90 and the symbol is TH. Next one is protactinium. So that is 91. So that is PA, protactinium. So next one is uranium. That is 92. So that is U, symbol is U. Next one is neptunium. Then the next one is plutonium. So next one is neptunium, plutonium, and now is next americium. Uranium, neptunium, plutonium, americium. Next one is curium. So next one is berkelium. So that is called as berkelium. Next one is californium. So next one is einsteinium. So that is called as einsteinium. So next one is fermium. So next one is mendelevium. That is called as mendelevium. So next one is nobelium. And the last one is lawrencium. So okay, so atomic number and symbol breakdown. Neptunium 93, that is NP.
symbol. Next, plutonium, that is 94, symbol is Pu. Next is americium 95, that is taken as Am. And curium 96, the symbol is Cm. So next is berkelium, that is 97, this is taken as Bk. Next, californium, that is 98, and this is taken as Cf. And einsteinium, so that is symbol is S, and atomic number is 99, and this is taken as Es. Einsteinium. So next one is fermium, that is atomic number 100, and this is Fm. Fermium. Next one is mendelevium 102, 101, and this is 102, and this is 103. Mendelevium, that is Md, and nobelium, that is No, and lawrencium, that is taken as Lr. So these are the 14 actinides and their names, that is symbol and also the atomic number. So what are the electronic configurations? So in Bandaga configurations, so the sample taken here is 5f and 6d and another is 7s. So radon common ಆಗಿರುತ್ತೆ. Radon have the atomic number 86. So first electron fill up ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 7s fill up ಆಗಬೇಕು because according to the Aufbau principle. So energy level ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ that is 2 electrons. S orbital equals 2 electrons. So this is belongs to d black element, and 86 plus 2 88 ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು electron ಬೇಕು, that is 61 and 5. So remember, this is a d black element, not f black element actinium. So next ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, that is actinide series. Thorium ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. So thorium ಗೆ as usual 2, and here also one of the important exceptional case. So here we will get the 2 electrons in the case of 60, and this is taken as 5. So I will tell you why you get the 2 electrons in the case of 60, especially in the case of thorium. Next, protactinium ಬಂದಾಗ so electrons ಇಲ್ಲಿ fill up ಆಗುತ್ತೆ. Next, protect 91 ಇದೆ, 86 plus 2 88 ಆಗುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು exceptional case ಬರಬೇಕು. So exceptional case ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ? protactinium, uranium and neptunium, and one more is curium. These are the exceptional cases configurations in this case. And 2 1 3 ಆಯ್ತು, 86 plus 3 89 ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿರೋದು 2 electrons 91. So next again ಇದ್ರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? That is 3 1 2, and here also 4 1 2. That is the case of neptunium. In the plutonium as usual ಬರುತ್ತೆ. So plutonium as usual 2 electrons. Here there is a 0, 86 plus 2 88. So it is 94, and this ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ 6 ಬರಬೇಕು. So next in the case of americium we get a 702. 7 ಅಂದ್ರೆ 5f7 6d0 and 7s2. Next, the case of curium, that is again 7 1, and this is 2. So I will tell you exceptional case ಬರುತ್ತೀವಿ. So next, berkelium ಬಂದಾಗ so again 0 ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ, again 9. So that is exceptional case ಇಲ್ಲ. 2 first electron fill up ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 86 plus 2 88 ಆಗುತ್ತೆ. So 9 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 86 88 ಅಥವಾ 89 ಆಗುತ್ತೆ. 86 plus 2 88, 88 plus 9 ಅಂತ ಬಂದಾಗ that is 97. So next one is 10 0 2. That is in the case of californium. Next, in the case of einsteinium, so 5f 60 and 7s. So here we will get 702, and this is 1202, and here 1302, and here 1402, and here 14 and 2. Exceptional case intella, it already 14 fill up ಆಗಿರುತ್ತೆ. So finally ಇನ್ನೇನು ಬರಬೇಕು? 60 ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So that is about the ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಇನ್ನೊಂದು exceptional case ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು Lawrence. So ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, americium ನಲ್ಲಿ 7 ಇದೆ, that is F7 configuration is highly unstable because of the exactly outfield configuration. F14 ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? In the case of nobelium and lawrencium, F14 configuration ಇದೆ, that is also taken as a stable. And why you get the curium? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? exceptional case ಬರ್ತಾ ಇದೆ because of the extra stability. So ಒಂದು electron ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? extra stability ಬರುತ್ತೆ. And ಇಲ್ಲಿ as 2 electrons ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ this is the reason in 4 cases, especially in case of thorium and also protactinium, uranium and neptunium. So any cases in all of the cases ಯಾಕೆ electron ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ stability ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ so mainly 5f ಮತ್ತು 60 ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆ that is very very small. Because of the small energy gap between the 5f 60 and 7s, that electrons may occupy the 60 orbitals. That is the reason for the exceptional configuration in the case of thorium, protactinium, uranium and neptunium. But here there is a particular reason because of the extra stability of the 4f7 configuration. Sorry, 5f7 configuration. So here also there is a stability because F14 and F14 is nothing but a completely filled F orbitals. That is a stable configuration. So that is it. So ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು that is fermium.
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ atomic number 100 ಇದೆ. So one mark ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. Name the element which is having the atomic number 100. That is called as fermium. That is written as atomic number 100. And Fm, simple. Fm is not a frequency modulus. That is Fm is nothing but that is called as a fermium. So easy to remember. Fermium is one of the element having the atomic number 100. So this is the electronic configuration. And what are the oxidation state? So next study is oxidation states in the case of actinides. Oxidation states. So compared to lanthanides, a very important question. In the case of the actinides, that shows the greater range of oxidation states compared to lanthanides. In the case of lanthanides, what are the possible oxidation states? That is +2, +3 and +4. So in the case of the actinides, that oxidation state is ranges from +2 to +7. +2 to +7 and then +3 to +7. That is +3, +4, +5, +6, +7. The 5 possible oxidation states is there. But in the case of lanthanides, there are only 3 oxidation states are possible. And then compared to lanthanides, that is a greater range in the variable oxidation state. Greater range in the +3 and the +7. More number of oxidation states exhibit in the case of the actinides compared to lanthanides. That's very important for one marker. The actinides shows the greater range of oxidation states. Give reason on the character. The reason is stated. So yaake oxidation state andre baro chance ide antandre because of the small energy gap between 5s, 6s and 7s orbital. Just remember the d black elements. Why the d black element shows the variable oxidation state? Because of the small energy gap between n-1d and ns orbitals. The same reason here also. So here the energy gap 5s, 6s, 7s madhya irattakanta energy gap ಏನಾಗಿದೆ, there is a very less energy gap because of the small energy gap between 5f, 6p and 7s orbitals. They shows the greater range of oxidation states. ಅಥವಾ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, oxidate shows the greater range of oxidation state because 5f, 6p and 7s levels, nothing but orbitals, are of comparable energies. Comparable energies nothing but almost they have the same energy. So the small energy gap ಇದೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು reason ಏನು ಬರಬಹುದು, because of the small energy gap between 5s, 6s and 7s orbitals, almost all the electrons involved in the bonding ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. So ಇಲ್ಲ comparable energies ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಇಲ್ಲ very small energy gap between 5s, 6s and 7s orbitals ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. And what is the most common oxidation state of actinides? So in the lanthanides we have discussed, that is the common oxidation state is +3. +3 is the common oxidation state in the case of the lanthanides. Similarly, in the case of actinides also, +3 is the common oxidation state. +3 is the common oxidation state. So, and what are the different oxidation state exhibit very different elements? Especially in the case of thorium, that exhibit the oxidation state +4. And in the case of protactinium, that can exhibit the oxidation state +5. And in the case of uranium, that will exhibit the oxidation state of +6. And in the case of neptunium and as well as in plutonium, they can exhibit the oxidation state +7. So common oxidation state is +3. So and also they can exhibit the highest oxidation state. Thorium highest oxidation state +4. Again, electron loss ಆಗುತ್ತೆ. So 5 electron loss capacity ಇದೆ +5. So 6 electrons loss ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ capacity ಇದೆ uranium ಅಲ್ಲಿ, that is +6. 7 electrons loss ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ capacity ಇದೆ neptunium ಅಲ್ಲಿ, that is +7 oxidation state. So thorium +4, protactinium +5, uranium +6 and neptunium +7. And most common oxidation state in the case of the actinides is +3. So of course plutonium is also source of +7 oxidation state in their compounds. So here this is very important. So neptunium ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ uranium ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. So competitive exams ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. So respectively oxidation states of thorium, protactinium, uranium and what is that neptunium ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So ಅದಕ್ಕೆ maybe questions ನಿಮ್ಮ theory examination ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ competitive exams ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. And some of the most important concept is after the uranium. So uranium ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು elements ಬರ್ತಾ ಇದೆ, that elements are called trans uranium elements ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. They are synthesized or they are prepared in the laboratory through the nuclear reactions. Because ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ almost all the actinides ಎಲ್ಲ actinides radioactive ಇರುತ್ತೆ. So uranium ಆದ್ಮೇಲೆ the elements after atomic number 92, nothing but uranium ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ elements ಅನ್ನ you can call it as trans uranium elements. They are called as trans uranium elements.
and they are synthesized or prepared in laboratory through the nuclear reactions. Reactive reactions ಅಥವಾ nuclear reactions ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So elements of the atomic number 92, nothing but uranium, they are called as a trans-uranium elements or simply trans-uranic elements ಅಂತಲೂ ಕರೀತೀವಿ. So that is about the trans-uranium elements and the oxidation states. Variable oxidation state in the case of octenides. So remember, oxidation ಇಲ್ಲಿ question ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, usual question ಅಂದ್ರೆ octenides shows greater range of oxidation states compared to lanthanides. Give reason ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So that is because of 5, 6 and 7s levels are of comparable energies or small energy gap between 5s, 6 and 7s orbitals ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that's about the configuration and the oxidation states and also the trans-uranium elements concept. So next one is variation in size. So size variation ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ? So already we have discussed in the case of the octave lanthanides especially. So that is arranged in the series at the bottom of the periodic table. At the bottom of the periodic table in the case of lanthanides, that is from cerium to lutetium. So what happens to size? Size is goes on decreases. That is the concept is called as a lanthanide contraction and what is the reason? Because of the poor shearing effect of 4f electrons ಅಂತ ಹೇಳಿ. So similarly, in the case of octinide series only, that is thorium to lawrencium, here again size is goes on decreases. Again size is goes on decreases. And what is the reason for this? So this is the reason. Octinide contraction anta kariತೀವಿ. So what is the meaning of lanthanide contraction? Gradual decreasing in size of lanthanides with increasing in atomic number. Cerium ಇಂದ lutetium atomic number ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ size ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. That is called as a lanthanide contraction. And what is the meaning of octinide contraction? Nothing but gradual decreasing in size of octinides with increasing in atomic number across the series. So that is called as a octinide contraction. What is the meaning and what is the reason for the octinide contraction? So now in the case of lanthanides, because of the poor shearing effect of the heading. So in there are 3 orbitals. One is 5s, 6s and 7s. 7s to 0 to 1 irutte, ಇಲ್ಲಿ 0 to 14 irutte. 1 to 14. So that is 0. So here ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? So outermost electrons ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 5f ಗೆ ಬಂದಾಗ so ಇವುಗಳ ಶೇಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ f ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ಇರುತ್ತೆ. One of the proton is increases in the nucleus. Nucleus ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. As the proton added, nothing but ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇವುಗಳ ಶೇಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ we can easily write the size. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 5f electrons ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ electrons ಗೆ the shading effect is very 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 poor. Because of very poor shading effect, what happens? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ನಮ್ಮ outermost electron ಗೂ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ between nucleus and the outermost electron. As the attraction increases, what happens? Size gradually decreases. So again, octinide contraction reason what is the cause of the reason for the octinide contraction? That is due to poor shading effect of 5f electrons. Poor shading effect of 5f electrons. That is the reason for octinide contraction. Similarly, in the case of lanthanides, due to poor shading effect of 4f electrons ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, but in the case of the octinides, due to poor shading effect of 5f electrons. And again, one more question here is octinide contraction ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, lanthanide contraction ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. In both the series, the sizes goes on decreases from element to element. So ಈಗ ನಾವು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ octinide contraction is more compared to that of the lanthanide contraction. This is a very important question. So octinide contraction from element to element is more or greater compared to the lanthanide contraction theories. Again, there is one more question. This is very important. So just remember, in both the case, what is the reason? Poor shading effect ಅಂತ ಹೇಳಿ. So ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ poor shading effect. So ಇದರಲ್ಲಿ poor shading effect of 5 electrons, ಇದರಲ್ಲಿ poor shading effect of 4 electrons. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ poor shading effect ಇದೆಯಲ್ವಾ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ತುಂಬಾ poor shading effect ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? That you have to concentrate. Octinide contraction ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ the 5f electrons ಗೆ ಶೇಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ 5f electrons ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ 4f electrons ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, so in the case of 5f electrons there is a very 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 poor shading effect compared to that of the 4f electrons.
ಸೊ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ 5f electrons ಕಂಪೇರ್ ಟು 4f electrons. ಯಾವಾಗ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೂ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So that is the only reason why the octet contraction is greater compared to lateral contraction. Comparatively ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ 5f electrons shows the very poor shading effect compared to that of the 4f electrons. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ 5f electrons ಗೆ ಪೂರ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 4f electrons ಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಬಟ್ ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪೂರ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು 5f 4f electrons ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. But 5f electrons ಗೆ that is very poor shading effect. Because of very poor shading effect of 5f electrons compared to 4f electrons, octinide contraction is more compared to lanthanide contraction. This is again one more question. Why the octinide contraction is greater from element to element than that of the lanthanide contraction? Meaning is that octinide series ಅಲ್ಲಿ element to element ಗೆ ನಾವು ಸೈಜ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ compared to lanthanide series. Because of reason that is due to very poor shading effect of the 5f electrons compared to that of 4f electrons. So that's about the concept of ionic or atomic size variation in the case of octinide series. Okay, so next one is physical properties of octinides. Physical properties of octinides. Physical properties of octinides. First one, all the octinides are radioactive. All the octinides are radioactive in nature. Second one, the react aqua, they are combined with the boiled water. With boiled water, octinides forms hydroxides and hydrides. They forms hydroxides and hydrides. Of course, oxides are good. So next one is, so they do not affected by alkali. Alkali is nothing but sodium hydroxide, potassium hydroxide bases. So bases are there, the reaction they do not react with any alkali. And next one is, they are slightly affected. There are all octinides affected by hydrochloric acid. All the octinides are affected by hydrochloric acid. Hydrochloric acid reaction ಆಗುತ್ತೆ, but slightly affected by nitric acid. Nothing but HNO3. They are slightly affected by nitric acid. So ಯಾಕೆ HCl ಮತ್ತು nitric acid ಬರುವಾಗ acid HCl ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, but slightly affected by nitric acid ಅಂದ್ರೆ because due to formation of, ಯಾಕೆ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ because due to formation of protective oxide layer on the surface. ಏನಾಗುತ್ತೆ, for example, let me say, so this is the one of the hydrochloric acid ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ HNO3 ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಇದರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಏನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮೆಟಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಲೇಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ವಿತ್ ದ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಆ ನೇಚರ್ ಅನ್ನು we can also call as passivity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That is also called as passivity. ಅಂದ್ರೆ initially that is more reactive, but ಕ್ರಮೇಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, after some time that reactivity goes on decreases because due to formation of the protective layer.
A protective layer ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ that can prevents the contact of the metal surface with the so that is reagent nitric acid ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಆಸಿಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ reagent ಜೊತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ due to formation of protective oxide layer hence that is nature is called as a passivity ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So that is the reason and why it is slightly affected by nitric acid. And of course ಯಾಕೆ ಅದಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ nitric acid is oxidizing agent actually. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ oxide state of nitrogen calculate ಮಾಡಿ you get a +5. +5 is the highest oxidation state of nitrogen. If any element with the highest oxidation state that is easily undergo reduction, nothing but that is called as a strong oxidizing agent. So that is the one thing. So next one is, so come to the magnetic property. Magnetic property. So again, the magnetic property and also little bit the color. So let me explain. So color and magnetic property that is mainly because of the unpaired electrons. So magnetic property ನಿಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ F0 ಬಂದಿರಬೇಕು, ಇದು F14 ಬಂದಿರಬೇಕು. F0 ಅಥವಾ F14 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ there is absence of unpaired electrons, definitely that is taken as a diamagnetic. And in the case of color also that is mainly colorless ಅಂತ ಯಾವಾಗುತ್ತೆ F0 ಅಥವಾ F14 ಇದ್ದಾಗ again there is absence of unpaired electrons and this is taken as a colorless ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಲರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ unpaired electrons ಇರಬಹುದು. Sometimes unpaired electrons ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ because of LMCD. So ಅದು ನಿಮಗೆ ಇವೆರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. And remember the magnetic property in the octanides is complex when compared to lanthanides. ಅಂದ್ರೆ lanthanides ಅಲ್ಲಿ magnetic property ಅನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. But in the case of the octanides, the magnetic study of the magnetic property is complex or complicated compared to lanthanides. Reason maybe ಏನ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ because in the first point you can say so ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂದಾಗ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿನೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿನೇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 4f ಮತ್ತೆ 5f ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಪೂರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ 5f ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗೆ ವೆರಿ ಪೂರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು 4f ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಸಹ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. And color is mainly so because of unpaired electrons. If there is any lactinate ion or actinide ionization, so definitely that is also taken as a colorless ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So let me take for example nobelium ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. nobelium +2 ಅಂತ ತಗೊಂತೀರಾ. So nobelium ಅಂತ atomic number 102 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? So that is 5f14 ಬರುತ್ತೆ. Next one is 60 0 ಬರುತ್ತೆ, 7s2 ಬರುತ್ತೆ. So nobelium +2 ಅಂದಾಗ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು 5f14 electrons ಇದೆ and they completely filled off configuration. So therefore there is no unpaired electrons and this is taken as a colorless. So ಆತರ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ ಐಲಾಂಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ let me check whether it is considered F0 or F14 configuration. Other than that ಅಂದಾಗ definitely color exhibit ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. But anyways unpaired electrons ಇದ್ರೂ ಸಹ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ unpaired ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಕಲರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. So because that absorbs the energy for the transition required for the transition from the region other than our visible region. Visible region ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ region ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕಲರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So that's about the physical properties of some octanates. That is radioactive in nature and they boil with the water to form hydroxides and also hydrides and do not affected by alkali. And they are all the octanates affected by HCl but slightly affected by HNO3 due to formation of protective oxide layer and magnetic property and color anta bandaga. So if there is a configuration F0 or F14 that is taken as a diamagnetic because due to absence of unpaired electrons and color, so there is no unpaired electrons in the F0 or F14 configuration. Therefore the octanates ions with the F0 or F14 configurations are colorless anta helಬೋದು. So that's about the some physical properties of octanates. So next what is the common or similarities in the case of lanthanides and octanates? Similarities in case of lanthanides and octanates. Similarities between lanthanides and octanates. So in one differences differences between lanthanides and octanates. So here lanthanides and on the side octanides. So here what are the similarities? First of all similarities ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಾಗ
In both the case, observe ಮಾಡಿ, in both the series the electron enters into the F section. Correct ನೋಡಿ, because that belongs to F like elements. ಒಂದರಲ್ಲಿ 4f ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ electrons 5f ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Totally the electron enters into the anti-penultimate F section. That is one similarity. And second similarity, the common oxidation state, that is +3 in both the case. ಎರಡೂ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? +3 ಇದೆ. So that is one more similarity between lanthanides and octanates. And again one more similarity, in both the cases size is ionic size is decreases across the series. One is called as a lanthanide contraction and another is called as a octanide contraction. ಎರಡೂ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು lanthanide contraction size ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು octanide contraction ಅಲ್ಲೂ ಸಹ size ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. In both the series sizes goes on decreases. That is similarity. And one more similarity, so they are having the electronegativity is less. And in both the series, secondly octanates ಮತ್ತು lanthanides ಅಂತ ಬಂದಾಗ they are metals. Metals ಅಂದಾಗ they are electropositive, so ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ electronegativity ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. So next one is nitrates and sulfates. Nitrates and sulfates of lanthanides and octanates ಎರಡನ್ನೂ ತಗೊಂಡಾಗ both the series ಎರಡು ಸೇರಿಸ್ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ they are soluble. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಫ್ಲೂರೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಸೈಡ್ಸ್, ಸೊ ಎರಡು ಕೇಸನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ they are usually insoluble in water. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡು ಸೀರೀಸ್ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ they are soluble. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ಸೀರೀಸ್ ಇರತಕ್ಕಂತ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ they are insoluble. Again there is a similarity, and especially more similarity ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. So here that is electron enters into same substitution, that is F substitution, and there is a +3 oxidation state, common oxidation state, and in both the case sizes decreases. One is called as a lanthanide contraction and one is called as octanide contraction, and in both the case both are metals. ಎರಡು series ಇರತಕ್ಕಂತ metals ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ they have the lower electronegativity nature. So that are the similarities between lanthanides and octanates. And again a very important question for 2 mark, differences. Write any 2 differences between lanthanides and octanates ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. There are 4 to 5 differences are there. So first one ಹೇಳ್ತಾ ಬರೋಣ. So their lanthanide compounds, their compounds are less basic. First difference, that is their compounds are less basic, and here their compounds are more basic. Next, except chromium, remember Pm, atomic number 61, Pm is called as a chromium. All the lanthanides are non-radioactive. ಎಲ್ಲಾ ನಿಮಗೆ lanthanides non-radioactive ಬರುತ್ತೆ except chromium is a radioactive lanthanide. So next in this case in bರುತ್ತೆ, so all are radioactive. That's the main difference. And one more difference, oxidation state ತಗೊಂಡಾಗ you get +2, +3 and +4 oxidation states. But in the case of the octanates, more number of oxidation states, that is +3, +4, +5, +6 and +7 oxidation state. The reasons are greater range of oxidation states because of the comparable energies of 5f, 60 and 7s orbitals. And one more difference, magnetic property is easily explained in the case of lanthanides. Magnetic property can easily explained. Easily explained, but here the magnetic property in the case of octanates is complicated or not easily explained. So very complete again. Magnetic property can easily explained in the case of lanthanides,
But in octanates, magnetic properties are not easily explained. Magnetic properties, study of magnetic properties in the case of octanates is complicated compared to lanthanides. So that is the one more reason. Next one is contraction basic ಬಂದಾಗ. So contraction basic ಬಂದಾಗ ಯಾವುದು ತುಂಬಾ contraction ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, that is octanates. Octanate series ಅಲ್ಲಿ contraction ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So lanthanide compare ಮಾಡಿದ್ರೆ, so comparatively lanthanide contraction is less. Lanthanide contraction is less. ಅಂದ್ರೆ contraction ಕಡಿಮೆ, size ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ octanide contraction is greater. ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು more ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಇಂದಾಗ 4f ಮತ್ತೆ 5f ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ which shows the very poor shading effect, that is 5f electrons. But 4f electrons ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸಹ poor shading effect ಇರುತ್ತೆ, but compared to 5f the shading effect is greater. So 4f electrons shows greater shading effect. Comparatively ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು particularly poor shading effect ಬರೋದು, but comparatively 5f electrons ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So 5f electrons shows poor shading effect. So these are the some important differences, especially in the competitive exams ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು 4 differences ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, especially compounds basic or less basic, more basic ಬಗ್ಗೆ, radioactive nature ಬಗ್ಗೆ, oxidation states ಮತ್ತೆ magnetic property. So that's a very important. So ಈ differences ನ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸುಮಾರು difference ಇದೆ. So first starting 4 differences ನ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. So only 2 differences ನ ಕೇಳೋದು, write any 2 differences between lanthanides and octanates ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 4ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಬರೆಯಿರಿ. So that's about the similarities and also the differences between lanthanides and octanates. So again, one more important concept, octanates, chemistry of octanates is complicated compared to lanthanides. Chemistry of octanates is complicated compared to lanthanides. Give reason. That is one of the question asked in your examination already. So previous year, ಈ ಮೊನ್ನೆ ಆದಂತ exam ಅಲ್ಲಿ 2020 paper ಅಲ್ಲಿ 2020 board examination paper ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, so 2 marks question ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Actinide, chemistry of octanates is complicated compared to that of lanthanides. Give 2 reasons ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ chemistry of octanates ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು lanthanides. ಯಾಕೆ, ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, there are 2 important reasons. That is chemistry of octanates. Chemistry of octanates is complicated than lanthanides. Give 2 reasons. What are those reasons? So reasons ಬಂದಾಗ ಒಂದು reason ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, octanates are radioactive nature of octanates. One reason. In radioactive nature highly unstable nucleus, so the properties study ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. radioactive nature ಇರೋದ್ರಿಂದ, and ಎರಡನೇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, they shows the greater range of oxidation states. That is from +3 to +7. Greater range of oxidation states in the case of octanates compared to lanthanides. So octanates shows the greater range of oxidation states compared to that of lanthanides, and these two are the very important reasons for the question. That is chemistry of octanates is complicated compared to lanthanides. That's a 2 marks question. So and one more important thing is octanates are highly reactive. Than lanthanides. That's a one more important topic. So ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ one more questions. Octanate contraction is more compared to lanthanide contraction. Reason. And why the octanate chemistry of octanates is complicated compared to lanthanides. And why the octanate shows the more number of oxidation states. This is also some important one more questions. So similarly, octanates are reactive than lanthanides. Reason ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು?
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀಸನ್ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದ ಬೇಸಿಕ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೈಡ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ 5f ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ 5f ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಥ್ರೈಡ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ 4f ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. So these 5f electrons, again electrons 5f orbitals ke entry aagide, so those are less penetrate into inner core electrons. They are less penetrate into inner core electrons. So inner core electrons ಅಂದ್ರೆ inner shell electrons ಅಂತ ಅರ್ಥ. So less penetrate ಅಂದ್ರೆ penetration effect ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, penetration effect ಅಂದ್ರೆ but closeness to the nucleus ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ 5f ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 5f ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಥವಾ 5f ಸಬ್ ಶೆಲ್. ಸೊ 5 ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೊ ಇನ್ನರ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನರ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಆದ್ರೆ 5f ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ದ 5f ಸಬ್ ಶೆಲ್, and in the case of the electrons present in 5f sub shell they are less penetrating in inner core electrons. They are less penetrant ಅಂದ್ರೆ they are closeness to the less, closeness ತುಂಬಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. So less penetrant ಅಂದ್ರೆ closeness ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, so they are present outside ಅಂತ. So closeness ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ that is meaning of less penetrant into the inner core electrons. Less penetrant ಅಂತ ಅಂದಾಗ inner core electrons less penetrant ಇದೆ, ಅದು closeness ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, so ಈ 5f electrons ಏನಾಗುತ್ತೆ that experiences the more shading effect compared to that of the 4f electrons. That experiences the shading nature. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್, ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದಾಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ nothing but the charge and a force of attraction which can be experienced by the 5f electrons from the nucleus. So ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ more shielded 5f electrons are more shielded from the nuclear charge compared to 4f electrons in case of lanthanides. So more shielded anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. What is the meaning of more shielded? So ಏನಾಗ್ತದೆ 5f electrons are more shielded ಅಂತಂದ್ರೆ inner electrons ಏನಿರುತ್ತೆ they are more shielded the 5f electrons. ಅಲ್ಲಿಗೆ more shielded ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ 5f electrons ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಲೂಸ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೂಸ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಂದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಸೊ ಈಸಿಲಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಏನು, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು 5f electrons entry ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ octet series ಅಲ್ಲಿ electrons enters in the 5f orbitals and those 5f orbitals are less penetrate into the inner core electrons. Less penetrate ಅಂದ್ರೆ their closeness is very less, closeness ಇರೋದಿಲ್ಲ. So closeness ಇರಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 5f electrons they are more shielded from the nuclear charge. more shielded ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತು 5f electrons ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ shielded, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಶೀಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಅದ ಅರ್ಥ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್, ನಾಟ್ ಫರ್ಮ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ 5 electrons ಫ್ರೀ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದೇ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 4f electrons ಬಂದಾಗ ದಟ್ 4f electrons ಲೆಸ್ ಶೀಲ್ಡೆಡ್. ಸೊ ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂದ 4f electrons ಲೆಸ್ ಶೀಲ್ಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. In case there are 4f electrons ಇತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ these 4f electrons are less shielded from the nucleus charge. Less shielded ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನಿಮಗೆ 4f electrons are strongly held. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಆಗಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗೈನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ those 5f electrons are more shielded from the nuclear charge. ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಮ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್. ಲೆಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫರ್ಮ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೂಸ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೂಸ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನೇಚರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅರ್ಥ ಏನು, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಯಾಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಟು ಲಾಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್.
ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5 electrons ಈಸಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 5 electrons ಈಸಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ that we taken as they are highly reactive compared to lanthanides ಅಂತ ಹೇಳಿ. So these are the reasons. Actually ಈ reason particularly NCERT textbook ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, but of course ಈ reason ಸಹ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ರೀಸನ್ ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ರೀಸನ್ ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೆನೆಟ್ರೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಇನ್ನರ್ ಕೊಲೆಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಶೇಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. So that is about the concept of octanates, that is chemistry of octanates, complication in the chemistry of octanates, and also why they are highly reactive ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ರೀಸನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆಕ್ಟನೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಅವುಗಳ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿನ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಕ್ಟನೇಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ರೀಸನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟನೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್ ಏನು? After atomic number 92, what are the elements name? That is what is the transuranium elements. And what is the oxidation state? Common oxidation state of octanates is +3. And in the case of thorium +4, protactinium +5, uranium +6, and in the case of neptunium, of course, plutonium +7 oxidation state exists. And in the case of octanides, the size goes on decreases across the period. So as like in the lanthanides, that contraction is called as octanide contraction. That is because of very poor shading effect of the 5 electrons. And one more question: octanide contraction is more or greater from element to element compared to lanthanide contraction. Give this because of very poor shading effect compared to very poor shading effect of 5f electrons compared to that of 4f electrons. So that is one of the reason. And why the greater range of oxidation states exists in the case of the octanates? Because of comparable energies in between 5f, 60 and 7s orbitals, or small energy gap between 5f, 60 and 7s orbitals. So the physical properties bandaga, they are highly radioactive. They are not affected by alkali. And they are affected by HCl, hydrochloric acid, and slowly affected or slightly affected by HNO3 because the property that is called as the passivity. Protective layer formation agutte, reactivity kadame agutte. And magnetic property and color anta bandaga, so one more, that is magnetic property is the diamagnetic anta barutte because of F0 and F14 configuration. And magnetic properties, study of magnetic properties in the case of octanates is complex compared to the of the lanthanides because the radioactive nature or the only reason ne quote ಮಾಡಬಹುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ radioactivity nature na quote ಮಾಡಬಹುದು. And color is mainly because of electrons. So but F0 and F14 configuration is again they are taken as a colorless. And again, what are the similarities and what are the differences that they are explained already. And another thing is octanates are more reactive compared to lanthanides, and octanates, chemistry of octanates is complicated compared to lanthanides. So these are all the 1 mark or 2 mark questions. In F black elements alli nimage kododu 2 marks question matra. ಆ 2 mark question ಡೈರೆಕ್ಟ್ 2 mark question ಆಗಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 1+1 ಅಂತ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ ಗೆ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರಬಹುದು. 3 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರಮಾಣು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಕೆಟಲಿಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಬಟ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 6 + 2 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ D&F black elements. That's about the chapter D&F black elements. In the next session, I'm going to start a new important, fantastic chapter that is called as a coordination compounds. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ D black elements are involved in the formation of coordination compounds. ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. And now one thing I want to remember, that is in the case of CBSE. So CBSE ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ 40% ಅಥವಾ 45% ಸಿಲೆಬಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಯಾವುದೂ ಸಾಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದೂ ಸಾಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ನಮಗೆ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ CBSE ಪ್ರಕರಣ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೇನು ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೆಟಲ್ ಲೈಫ್ ಆಗಿದೆ, ಪಾಲಿಮರ್ಸ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ D&F ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಿದೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಅದೇ ತರ ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅದು ಕಡಿತ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ತಿರ್ಗಣಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ CBSE. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ.